Dear friends, it's quite an interesting group discussion topic, page number 124 to 130 in your group discussion. It is the different forms of government in our world. 191 countries are there. So, different forms of government is there. Now, just you are briefly seeing what it's all about. So, there are, see in your book what is it given. There are different forms of government, and democracy is considered to be the best. Amongst the different form of government, the democracy is the best. Can you discuss and say which is the best and why it is the best? So, Abraham Lincoln, the President of America, ex-President of America, former President of America, according to him, democracy is for the people, by the people, and of the people. So, you have different forms of government here. Number one is democracy. What is democracy? Power to rule is in the hands of the people. People are the masters. People are the leaders. Second is monarchy. What do you mean by monarchy? A country is being ruled by the king. Monarchy. Third is autocracy. What do you mean by that? Single power ruling a country. One power is ruling a country, that is called autocracy. Aristocracy. What do you mean by that? Some lords ruling a country. Lords means big shots ruling a country, a group of people. Next is military rule, a country ruled by the military. Okay, democracy, what are the examples? You can say India, you can say America, you can say UK, you can say different countries. Monarchy, Saudi Arabia. Autocracy, you can see what Gaddafi was doing that in his country. Aristocracy, you can have a military rule. In Bangladesh, what's happening? Not in Bangladesh, in Myanmar, what is happening? Often in a cell phone. Aristocracy is some lords ruling a country, group of people ruling a country. What do you see? Gaddafi. And military rule, a country ruled by the military. What you have seen in Pakistan earlier and what we see in Myanmar, it is military ruled government. So, in democracy, legislator, what do you mean by legislative? It is the people elect the MLAs and MPs. Executives, the I.A.S, I.P.S officers. The judiciary, the High Court and Supreme Court judges. And the press. Press means what? Indian Express, Deccan Chronicle, Times of India, you find Sun News, NDTV News, all this television are the four pillars of democracy. These are the four pillars of democracy. There should be an harmonious relationship between, there should be a good relationship between legislatives, executives and judiciary and press. The press should correct and check whether legislative, executive and judiciary function well and report the mistakes to the public. So, what is the duty of the press? It has to check whether the elected MLAs, MPs, the I.A.S, I.P.S officers, the judges, are they doing their work properly, and they should report to the public through either through paper, either through television or through radio. So, here USA and European countries introduced democratic form of government. USA is the oldest democracy in the world. 1776 it has been introduced, and India is the biggest democracy in the world because you have central government, you have state government, you have panchayat, you have district level government, village level government. So, it is called biggest democracy in the world. See, democracy can be successful only when people are educated. Only if people have good knowledge, it can be successful. Choose good leaders, be rational, be logical in electing their leaders. They should be very reasonable in selecting their leaders. Democratic governments are welfare government. See, for example, in Tamil Nadu, we give noon meal scheme. The government provides laptop, cows, houses, electricity, free electricity for villages. So, in democracy, everybody is equal before law. Everybody are equal. Men and women are equal. Single vote for single person, whether he is the richest person in India, whether he is a Tata or Ambani, whether he is a shopman in the street, both have only one vote. Rich man doesn't have many votes. So, in democracy, people have the right for education. He has full right for education. Right to vote, he has 100% right to vote. Right to get food. Right to get a job. Right to speak. He has the right to speak. Right to have free medical facilities. The government should provide.
If poverty, hunger, terrorism, separatism, apartheid. What do you mean by apartheid? Casual distinction, like you try to suppress the other community, minority people. That is called apartheid. Are there? Democracy cannot exist in that country. For democracy, there should not be separatism, there should not be terrorism, apartheid. So these are the points which you have seen. So my dear friends, from 1947, before that India was ruled by British government hundreds of years. Then before that Mughals have invaded India and India was occupied and ruled by Mughals. Before that you see Ashok Chakravarti and many people have ruled, emperors have ruled India. So this is the history of India, and in different parts of the world also you find different type of governments. In Pakistan, our neighbor, in China, communism, and in Russia you found socialism. So different forms of government are there. Now in 2012 we are here. So according to you, my dear friend, what is your point of view? We have 125 crore people living in India. So what according to you we need a government? What type of government do you think we need? India to develop சொதப்புறான் so India to develop as a superpower. India should have a dictator and not a democratic prime minister. Okay, India needs a dictator. No need of a democratically elected prime minister. It's a good point, isn't it? So dictator can fix, like a Hitler, like a Mussolini, like a Stalin, like like a strong dictator, isn't it? That's what your point of view, rather than people elect a prime minister. Okay, according to you, my idea, what do you think? What type of government do you think we need to have? In India, there is one central government, 28 state governments and panchayats. In India, there is one central government and 28 state governments and panchayats. If India be a communist government, India will soon be a rich and a powerful country. Okay, your point is one central government, 28 state government, taluk, panchayat, district government, number of governments are there. So if one one strong communist government like China, if we have, we can form policies, India will develop. That's your point, isn't it? Very good point, because for getting permissions, the people, industrialists should go in for various governments to get permission. So it is good, like communist government, we should have a government like China. Yes, what is your point? What do you think about this? What type of government do we need? In India, democracy is the best, because everybody has the right vote. Everybody has the right to vote. So democratic government is the best according to him. So what according to you, my dear friend? What according to you? What do you think? What type of government do you think we need? India needs a military type government. Military type government. Because China is a very strong militarily. Very good. China is very strong militarily. So we need a military form of government, because already they are trying to occupy Arunachal Pradesh, they have occupied some parts of Kashmir. So India needs a strong military, right, like military government. Okay, according to you, what is your point, sir? What do you think? What type of government you should have? Instead of family parties like Congress, DMK, caste parties like a Bahujan Samajwadi Party, and religious parties like a BJP, we should have a leader who should be elected by the people directly. Then India will develop. Good, excellent point. Congress is ruled by a family, is dominating, and DMK, as he has told, it is dominated by family rule. And we see Bahujan Jamaat Party and Samajwadi Party, it is all caste based, and we also find religious based parties like BJP. So he says people should directly elect a prime minister rather than MPs are electing. It's a good valid point. Good, sir. What is your point, madam? What type of government do we need?
We need a strong Prime Minister like Jayalalitha. மைக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து. We need a strong Prime Minister like Jayalalitha. She will make India strong because she is bold, no partiality, no family rule. Tell me. All parties in India, all parties are India are family based, caste based, and community based. So family based, caste based, community based. So we need a leader like Jayalalitha who's quite strict, who doesn't show any partiality. She's not family oriented. So that's what your point is. Like a Jayalalitha, one dictator type government is needed, isn't it? What is your point, gentlemen? What do you think? In India, there are 28 states, so state government should not be there. Only one strong central government should be there. Excellent point, isn't it? Number of state governments, 28 state governments, one central government. So always there's a confusion. So a strong central government should be there rather than having different state governments. Yes, young lady, what do you think? What is your point of view? Government of India has not developed so you should change the ruling system in India like America and Japan. So far India has not developed, even though we have the democracy. So we should change the system, just like how developed countries like Japan is following. We should change the system. That's an important and valid point. Yes, what is your point of view, my dear gentlemen? Election and the present way of government is best because we have a largest democracy in world. Good businessmen and people have right to speak and live. Okay, people have the right to speak and live, so we should have the present way of government. Yes, what is your point of view? India should have a government when people directly select a prime minister, or like American person who is elected directly by the people of America. Oh, according to you, your point of view is people should directly elect like America. That will be a better choice, isn't it? Anybody else? You? Yes, what's your point of view? In India, democracy is good because people can live freely. Okay, democracy is the best form, so people can live happily without any problems. So this is what the point is. தமிழில் சொல்லல. ஓகே நண்பர்களே, உங்கள் பக்கம் குரூப் டிஸ்கஷன் கூட்டு விவாத புஸ்தகம் 124லேருந்து 130க்கு எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் பல அரசாங்க முறைகள் நம்மளுடைய உலகத்தில் இருக்கிறது. இவைகள் எவை என்று பாருங்கள். தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட். பல அரசாங்கங்கள் இருக்கிறது. அதிலே ஜனநாயக அரசு தான் சிறந்தது. ஏன்? ஆப்ரஹாம் லிங்கன் என்று என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால், ஜனநாயகம் என்பது மக்களுக்காக, மக்கள் மூலமாக என்று சொல்கிறார். ஆஃப் த பீப்புள், பை த பீப்புள், ஃபார் த பீப்புள். ஜனநாயகம் என்பது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய அரசு. மக்கள் தான் அதில் ஆட்சி செலுத்தக்கூடியவர்கள். இரண்டாவது, மொனார்கி என்றால் அரசாட்சி, அரசர் ஆள்வது. அட்டாக்ரசி என்றால் ஒரு தனி மனிதன் அல்லது ஒரு சிங்கிள் பவர், ஒரு சக்தி ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது. அரிஸ்டாக்ரசி என்றால் சில பிரபுக்கள் நாட்டை ஆள்வது. மிலிட்ரி ரூல் என்றால் இராணுவ ஆட்சி. ஸோ ஜனநாயகம் என்பது லெஜிஸ்லேட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள், எம்பிக்கள். எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள். ஜுடிஷியரி என்று சொல்லக்கூடிய நீதிபதிகள். மேலும் பிரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள். இவைகள் நான்கும் தான் ஜனநாயகத்தின் 4 தூண்கள். அடுத்ததாக பாருங்கள், இந்த 4 தூண்களும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு சமூகமாக, இணக்கமாக இருக்க வேண்டும். இந்த பிரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பத்திரிகை துறை என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், இந்த எம்எல்ஏ எம்பியும், இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸும், இந்த ஜட்ஜஸும் இவர்கள் சரியாக இயங்குகிறார்களா என்பதை மக்களிடம் எடுத்து தெரிவிப்பது இந்த பிரஸ் பத்திரிகையாளர்களுடைய கடமை. ஸோ ஜனநாயகத்தில் யார் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் ஜனநாயகத்தை என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், அமெரிக்காவும் ஐரோப்பிய நாடுகளும் தான் இந்த ஜனநாயகத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. அமெரிக்கா பழமை வாய்ந்த ஜனநாயகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஏனென்றால் 1776 ஜனநாயகம் அங்கே மலர்ந்தது.
இந்தியா மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு என்று சொல்லப்படுகிறது. அமெரிக்கா பழமை வாய்ந்த, ஆனால் இந்தியா மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு. ஏனென்றால் பஞ்சாயத்து அளவிலுமே நாம் தேர்தலை நடத்துகிறோம். அதனால் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு என்று சொல்லப்படுகிறது. ஜனநாயகம் வெற்றியடையும் எப்பொழுது என்றால் அங்கே மக்கள் படித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும், தங்கள் தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய திறன் பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ரேஷனல் என்று சொல்லக்கூடிய நியாய தர்மங்களை ஆலோசித்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஜனநாயக அரசாங்கம் என்பது வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய அரசாங்கம். ஆகையால் ஜனநாயகத்தில் அனைவரும் சமம், ஆணும் பெண்ணும் சமம், அனைவருக்கும் ஒரு ஓட்டு. அவன் கோடீஸ்வரனாக இருந்தாலும் பிச்சைக்காரனாக இருந்தாலும் அனைவருக்கும் ஒரே ஒரு ஓட்டு தான். 5வது, ஜனநாயகத்தில் படிப்பதற்கு உரிமை அனைவருக்கும் இருக்கிறது, அரசாங்கம் வழங்க வேண்டும். ரைட் டு ஓட், ஓட்டளிக்க உரிமை அரசாங்கம் வழங்க வேண்டும். ரைட் டு கெட் ஃபுட், உண்ண உணவு அரசாங்கம் கொடுக்க வேண்டும். ரைட் டு கெட் ஜாப், வேலை வாய்ப்புகளை அரசாங்கம் கண்டிப்பாக வழங்க வேண்டும். ரைட் டு ஸ்பீக், அங்கே மக்கள் அனைவருக்கும் பேச்சு உரிமை இருக்கிறது. ரைட் டு ஹேவ் ஃப்ரீ மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ், உடல் ரீதியாக மருத்துவ உதவி பெறுவதற்கு அரசாங்கம் கண்டிப்பாக உதவி செய்ய வேண்டும். இது ஜனநாயகத்தில் உள்ள மக்களின் உரிமை. பாவர்ட்டி ஏழ்மை, ஹங்கர் பசி, டெரரிசம் தீவிரவாதம், செப்பரேட்டிசம் தனிநாடு கோரிக்கை, அபார்த்தீட் ஜாதி மத வகுப்புவாத ஆட்சிகள் இருந்தால் அங்கே ஜனநாயகம் இருக்க முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் த டாபிக். இதுதான் ஜனநாயகத்தை பற்றி. ஸோ வி ஹேட் எ வண்டர்ஃபுல் டிஸ்கஷன். விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.